ありがとうございます。よし。じゃあ、3、2、1、スタート。あーん。よしよし。あ、そうか。ラグがあるから。始めたじゃない。あ、始めた。はい。OK。僕のビデオ多分8秒遅れた。ああ、8。Twitch の配信から。はい。わかりました。So I'm gonna be watching. 問題ない。This with Mach. He's watching live from his own stream, and I'm watching with the 8-second Twitch delay. Video in chat. みんな音が大丈夫ですか？あ、音、小さいですか？うん。あもうすぐ誰かい。OK。大丈夫。大丈夫ですか？ダーさん。Sounds great。あ、オッケーオッケそう、最初はチェーンキセルー。はい。手に入れる。そうですね。そう、100% の RTA ルールはとっても違うと思います。そうそうなんですよ。So one of the first, ちょっと英語した。One of the first things I want to bring up with this task is that it is 100%, but the rules for 100% in an RTA are quite different from the rules that Mach has defined for what he wanted from this task. So I'm going to ask him a little bit about why he is choosing to make some of these rule definition changes for the tasks and how he chose to do this route. So yeah, let's start talking about that. そうなんですよね。自分が100% タスを、作った時、その外国、そのアメリカの、皆さんの方のルールを自分知らなくてですね知らなかったので。So, なるほどね。So he's saying that he didn't even know, when he was starting to make this task, Mach didn't even know the rules for the English-speaking Goemon runners who had been doing 100% runs for a while. He didn't know the rules that we had defined. そうなんですよ。だからいや、後でそのディスカードに呼んでもらって、100% の RTA とかをもう一回よく見てみたら、レベル2の、武器手に入れてないじゃんっていうことに気づいてもちろんや。めんどくさいわ。もう一回始める。最初からタス作れるの。めんどくさいですね。So when he read the Discord and found out that the rules had kind of been set for RTA, he was thinking, well, I don't want to start all over again, so I'm going to keep going with what I defined as the plan for this. And we've already seen a bunch of amazing things. He already climbed Mount Fuji and got the chain pipe. So a bunch of the forms of movement used in the TAS is the Mokori slash. There were a couple of runs of this game earlier in the marathon, and Mokori slashes were used, but they weren't used nearly to the extent that you're going to see them in this video. So Mokori slash はいっぱい使える。そうですね。いっぱい種類があるんですよ。ですね、まず地図バグを使って、扉なくすやつ C 右ボタンで、扉なくして、でオブジェクトが出た時に振るタイプと、あとオブジェクトが出た後にゴエモンが、扉のそのなんていうんですかね、その高さ分上がったり下がったりする上下するやつがあって、それがバージョン2で、最後が3つ目が扉のそのコライダーですかね、その当たり判定よりも上にもう一つ当たり判定があった場合に、その時にジャンプしたら、ジャンプしてスティックを1フレームだけ入れて攻撃ボタンを押すともっこりスラッシュができるんですよ。
そのパターンの差がは3つがあって、それをアップとダウン。はい何ですか。まずあ、私はダブルスラッシュできる。ダブルスラッシュ、あ一回もっこりスラッシュした後にですか。もう一回やる。はい。あれできる。うん。いやあれ自分無理っすよ。自分できないっすよあれ。そう自分できる、私できない、できたことがない。でも、はいベアディニーさんはダブルスラッシュ、出雲のもこりスラッシュダブルできた。そうしたら、クロードさんは2番目早いのタイム。はい。何でもいいパーセント、エニパはい。の2番の人は、はい。ダブルスラッシュ出雲できました。でも、RTA 時はできないよね。練習だけできる。なるほど。まあ、そうですね、あれ。What we're talking about now. So, ちょっと英語説明しよう。はい。So what we were talking about is the Macquarie slash. Now he's already collected all the coins and he's going to move on. So the run's going to move very, very fast. So whatever topics we might be discussing might not happen to coincide with what's in the video. So the Macquarie slashes that he was using in the TAS to get to Mount Fuji at the beginning to obtain the chain pipe, a lot of those were frame perfect Macquarie slashes that involve letting go of the map glitch. And then while the object is loading, you have one frame to attack and it launches you very far. And depending on what you're holding on the joystick, you can control the direction at the beginning of the slash if you want to go up or forwards or any cardinal direction or up or down. And he was also explaining that you can land at the end of the slash, and then for one more frame, there's a way to continue it to sort of get like a double slash. And he sort of jokingly said that this was a TAS only trick, and I explained that Berdini and Claude have both done it on console in the Izumo lottery road slashes. さっきは鍵急に消える。手に入れた。あれはですね、That was the key glitch. あれはですね、そうですね。2つの床のボード。畳ですね。8時間倒れる。畳。もちろんや。畳を小判で全部壊すんですよ。そしたらたまになんですけど、その処理落ちか何かでその鍵が出現するモーションが消えるっていうバグがあって、それであんな感じになります。同じ2つ倒れる同じ時間時は鍵を急に。そうですそうです。なんかそんな感じ。詳しい原因は分かってないんですよね。はいはい、わかります。So there's the trick there that made the silver key appear without a cutscene. Normally when you destroy all of the tatami mat boards in that room, you have to watch the silver key appear. And there's a way to do it in a task where you throw the coins in certain motions and the key will appear instantly. And we were speculating as to why that happens, and Mach just admitted he actually doesn't really know how it happens. It sort of feels like you're destroying two of the tatami mats, the one that would make the key spawn and the one before it at the exact same time, and that makes it so that like two items being destroyed at once makes the key appear without the cutscene. But then he said like he doesn't actually know how it happens. So, and I don't think anyone does. でも、ザールさんできる、珍しいできる鍵の鍵トリック。名前はキートリック。鍵バグ。自分も1回だけ実機で出たことあるんですけど、それから1回も成功してないんですよね。すごいな。してみてない。Never tried. マジか。ザさんすごいな。チェーンワープ説明
でもいいです。ああ、はい、わかりました。チェーンワープはですね、チェーンキセルをチェーンブロックにかけるじゃないですか。で、その後にゴエモンがチェーンブロックについた後に足を下ろすんですよね。で、その足を下ろすときにゴエモンが空中にいたら、空中にいたときに、なんていうんですかね、終わりのフレームで 1フレームだけスティックを入力してたら、そっちの方向に吹っ飛ぶんですよ。はい。多分わかります。So, if you're using the chain pipe and you attach yourself to a block and hold up, Goemon will land on top of the block after linking himself to it. His feet will go up on top of the block, and you have one frame after that to do something, and it'll cause that thing where he throws the chain pipe out and he like flies all around the room. RTA 無理と思う。ますか？そうですね、多分1フレームだけスティックを入力して吹っ飛ばせることはできなくはないと思うんですけど、タスではその後スティにックは、どこでもいい押す。はい、どこでも大丈夫です。Trick, and after you land on the box using the chain pipe, you can move the joystick. All you have to do is move the joystick on the very last frame, he says, before you could start walking normally, and then it'll cause you to warp around with the chain pipe. He says it's probably doable in RTA, so you 100% runners should start thinking about chain pipe first. Chain warp. はい。全部のチェーンワープはどのぐらい時間がなくなります？時間、はい、タイムセーブ、はい、どのぐらいかかりますか？タイムセーブというと、その、チェーンキセルを取りに行く時間を取り戻せるかってことですか？ではなくて、チェーンキセル多分最後のアイテム手に入れる。RTA。はい。一番最後のゲットした。なるほど。最初からチェーンキセル集めるの時間多分5分ぐらいかかります。はいはいはい。あ、そっか。なるほど。新しいチーズバッグもっこりスラッシュ多分はい。無理じゃない。すごい早い人4分。4分。わからない。なるほど。難しい。So we're Mm. trying to figure out if the chain pipe warps might actually be useful in RTA. And the reason it might not be is because you have to get the chain pipe right at the beginning of the game to do all of this. And in 100% RTA, you actually get it right at the very end because the definition is different. The main thing I should explain. This floor, Goe on the floor written in coins. In katakana. Katakana. Yes, yes. Yeah, yeah. So I don't know about the chain warp being used in RTA anytime soon. 銀のキセルゲットじゃないから。なるほどなるほど。そうですよね。銀のキセルいらないからチェーンキセルだけ取ればいいから後に回せるってことですよね。2回だけ行きます。ですよね。そうですね。っていうことで、そのチェーンパイプでどのくらいタイムセーブできるっていうかは測ったことがないっていうのがまああれですね。まあ事実としてあるんですけど、まあどうなんだろうな微妙、そんなにセーブできないんじゃないかなと思います。そもそもチェーンブロックの数が少ないので、ブロックの数が、はい、そう。ミュージカル上だけ。そうですね。ミュージカル上ぐらいしか使うとこないな。Chain pipe's so close to the end of the run in 100%. These chain warps really wouldn't make it valuable. Nice cheese bug, Yukihime.
So this that was Oedo Castle. There's another thing about Oedo Castle we could probably talk about. The boss for this castle is Kongo, and the TAS strat is to move back and forth so that Kongo never stops trying to find you before doing the fire breathing attack. And you can constantly attack him, the boss, without him ever getting into that invulnerable state where he shoots the laser, as long as the boss never focuses on you. Now this is very difficult to do in RTA. It is possible, but messing it up wastes so much time that I don't think people find it worth going for. It would save time in 100% and any percent. And I know DCX likes to do it where he makes Kongo go all the way around and tries to attack Kongo without ever letting the boss focus on you. TAS のことは、はい。ゴエモン見られない。止まれない。回って止まれない。回って止まらない。タスさん、はい。ライブできるこの喧嘩。でも多分時間なくなる。もっと遅れる。難しいから。あーちょっとすみません、分かんなかったです今。そう、ごめんね。いい。僕の日本語下手です。いい。ハイジャンプ自ら。はい。ああ、フレーム。ここは。はい。ここは役に立つじゃないでも。時々。はい。もっと高いジャンプ使う。ああ、はい、使いますね。あれは何 F かな、確か5フレームか6フレームぐらい A ボタンを押し続けたらゴエモンがカクってなって、ちょっとこのもっこりスラッシュは、はい、すみません。さっきのもっこりスラッシュは、はい、フレームいくつセーブあれは少ないそう結構でもセーブできましたよ。あれ何秒だろう、結構秒単位で測っまあ1秒そう1秒以上だと思いますよ。多分3秒とか4秒とか。Oh wow, okay. So there was a Mokori slash where Goemon went like on top of the roof and flew like over the hill and back and then into a door, and all that did was skip jumping over one gap to get to the door. And he's saying that saves about 3 seconds. So there you go, definitely useful. 3 seconds, Czar. Start learning that one, yo. Get the Musashi Mokori in here. So 100%から柏木喧嘩しないといけない。ああ、そうですね。We have to collect this Triton shell. It goes into the pause menu, and we have to complete this impact fight. あとついでに、ついでなんですけど、これ柏木と戦うときにホラ貝入手するんで、一応 100% のアイテムに入るっていう。RTA の意味はポーズメニューのアイテム全部集めないといけない。そこのルールまだ説明してなかったですね。自分が大丈夫ですか。自分がその作ったこのタスのルールは、全部のウェポン、全部の招き猫、全部のアイテム2ですね。アイテム2とミラクルアイテムですね。それ手に入れたら一応 100% かなと思ってたんでそれでこのゲームパーセントカウンターがないから自分のルール自分のルール使わないと大丈夫多分このタスは全部のダル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 聞こえないといけない。そうですね。なんか例えばサスケの体集める。電気の喧嘩したこのタス。もう一回いいですか。スキップ。弁慶スキップ。弁慶。はい。そう。タスは弁慶喧嘩。喧嘩しますね。
確かに。 Yeah, we just got through the impact song, everyone's favorite part, of course. I don't have the audio, so I'm not going to be singing along, sadly. But I do speedrun this game a lot, and if you want to, I always sing along to that song when I do live runs. So we're talking about more differences between the TAS for 100% and the RTA, the rule set differences. So basically, the rule set for RTA is that when you pause the game, the menu will show a bunch of items, and you need to get all of them. And you need to get all of the silver fortune balls. What I've come to understand from watching this task once was that Mach gets every single like fanfare in the game, including items that are medium upgrades, not full upgrades. So he gets every he gets the Sasuke character from fighting Benkei, even though you can't use Sasuke until you revive him with the batteries. And in 100% we use Benkei skip to avoid doing that fight. And then when you get the batteries, you revive Sasuke normally. So that's just one of the differences that, because the rules weren't explained to him, that's what he is telling me. The words that he said are that the rules weren't explained to him, and that's why he just went off on his own and didn't pass. Honestly, his rules are just as viable as anyone else's. It's just the way that the community came together to incorporate it. So let's talk about this fight. キズルスラップのはい。面白い。ああ、これはそうですね。なんか、BARRA って押したら出るんですけど、なんかキセルの部分の攻撃は強いんですよ。だからポコポコ言わせてポコポコみたいな。多分100列パンチ飛ばす。100列パンチですか？100列パンチ飛ばせる、飛ばせる。ああ、そうですね。うんうんうん。結構100列よりも。できるから。うん、そうそうそうそうそうそう。うん。Strategy for the task. There's this move that if you press BARR, is it BARRB? BARR です。BARR. You do this. Yeah, you do this move where you slap the boss with the pipe, and it does a lot of damage, and it doesn't push the boss out of range of your next attack. So if you do those attacks, you can actually lower the boss's health enough to skip having to do one of the 100 punches that you chain together combos for to beat the boss. So it's a really interesting strategy. 今チーズバグする？ですね、今のところでチーズバグをしてしまうと、なぜかゴエモンがなーとか言いながら落ちた時の声でどんどんライフが減っていっちゃうんで、ここしちゃいけないんですよ。チーズバグできないと思います。ああ、わかります。はい。多分ミスだ。インパクトの回はスキップできませんか？そうなんですよ。地図バグしてしまうとバグってしまうので、進めなくなっちゃうので、インパクトの会話を聞かないといけないっていう変なことになってます。そういう、会話見えないといけない。そうですそうです。Right after the boss fight, there's a dialogue where Impact talks to you, and if you hold the map glitch, it skips that. But in the 100% TAS, now this is also interesting. Mach doesn't use map glitch there because he needs the item that was collected in the cutscene, and it doesn't count if you don't let the cutscene play all the way through to the end. So that's interesting because there are RTA runners of 100% that will pick up a cat doll after letting go of map glitch and blow the flute, which doesn't add to your HP after picking up the cat doll, but it does count at the end of the game as part of collecting all cat dolls. Oh, there was a small Makori slash through the sign there. I like that one. Skip. Or no, okay, yeah, you don't Benkei skip. Benkei skip しとけばよかったな。This is 100%. You have to do this mini game where you collect the fish and then you get the Nakigoro.
あ、USA バージョンでも魚集めしてましたっけ？ 100% は。うん。あ、してます？うん。ああ、そうなんだ。そっかそっか。あ、コロコロのはい。アイテムの名前。ああ、泣きどころ。泣きどころ。泣きどころっていうなんか。泣きどころ、そうですね。はい。はい。そう、日本語の冗談は、泣きどころはああ、弱いのポイント。そう。英語のバージョン、アキリーズヒールは、ギリシャのはい。昔の物語、アキリーズは、アキレイズ。足のなんていうの、弱いポイントがありますから、あ、へえ。泣きどころの名前はアキリーズヒール。弁慶の喧嘩後で、はい。ナレーターの説明は、はい。この喧嘩後で、アキリーズヒールの意味変わってたと、弱いのポイントのヒットね。And then the 英語の冗談全然違います。なるほど。まあ、そうですよね。泣きどころの。へえ、アキリーズヒール。へえ。Achilles heel.はあ。So the joke, when you collect all these fish in this mini game, you get an item in the English version called the Achilles heel, and you use that to throw it at Benkei so that he lets you cross the bridge. And after you defeat him, the narrator of the game explains that ever since the day of this fight, Achilles heel became the term used to associate the weak point of a person. And in English, that joke is already kind of messed up, especially since the item Achilles heel is like a barrel that you throw at someone. It has nothing to do with the story of Achilles. Like you're throwing a barrel and you're just calling it Achilles heel. In the Japanese version, the barrel's called Naki Dokoro, which translates to Achilles heel. It means the weak point of someone. And in this game, there it is. That's what it is. The Naki Dokoro. And korokoro is the Japanese word for a rolling object. So you roll this barrel at Benkei, Naki Dokoro. You throw it at him. Yeah. And it hits him and it goes like boom. And Naki means like crying. So Naki Dokoro's literal translation in English might be like the crying place. Kokoro means place. Naki means crying. Naki Dokoro means the place where it makes you cry, like your Achilles heel. And koro koro koro, it means you're rolling an object. So the Japanese joke has a very different meaning based on the item. There it is. He's explaining it now. I can't read that fast, but it's a very different joke from the English version. And now we're moving on. He's going to give us Sasuke's body. This is something you don't see in any RTA category right now, because we always skip Benkei. But this is actually where you get Sasuke in the game. He has no batteries, you can't use him, but this is the intended way for you to obtain this character. Sasuke 手に入れた。手に入れた。いやー。Okay. Flashing going on. Very nice. さっきもこれスラッシュ、ザルさんとクロードさん、はい。ライブできる。いやー、もっこりスラッシュ自分で見つけたんですけど、自分できないんですよ。That's fine. Okay, I have to 英語説明。So that McCory slash Czar and Claude, I've seen them do it in practice. I've seen Claude do it in runs. He found that slash and he can't do it outside of a TAS. So he thought that was kind of interesting. これはもっと早いですか？ああ、そう。早いそう。このスラッシュ。ああ、ここのですか。もともとあれなんですよね。エニー%の時は八重ちゃんで茶店じゃなくて看板でもっこりスラッシュをしたんで一発でいけたんですけど、一回でいけたんですけど、さっきのはもっと遠いスラッシュする。
あれがですね、五右衛門だと飛距離が、もっこりスラッシュの飛距離が、五右衛門より八重ちゃんの方が長いので、五右衛門だと途中までしか行けないっていうことになるんですよ。うん、そう、途中、そう、五右衛門だと短い、八重ちゃんだと長いみたいな感じなんで、だから途中までしか行けない、あそこまでで終わるっていう。遠すぎ。そうですね、遠すぎです。ああ、いや。届かない。でも、エニパはい、違います。そうですね、エニーパーセントだと、八重ちゃんは、もっこりスラッシュの長さが長いので、一発でいけるんですよ。離れ小島の。はい、このタスは改良しました。はい。改良は、改良ですか？ゴエモンス。100% とエニーパーセントのルート自体がちょっと違うんですよ。なんで、エニーパーセントだと、八重ちゃんで一発でツーリストの家まで行けるんですけど、100% だと五右衛門なので途中までしか行けないってことになるんですよ。招き猫を集めた。招き猫。招き猫は、後で回収します。集めるは、はい。楽勝のことはスキップする、飛ばす。はいはいはい。あ、そうですね。みんな説明します。はい。Yeah, I was talking throughout this whole thing. If you've seen runs, you know that at the end of this dragon, you can skip the dialogue of the boss by pausing on the right frame. Let's talk about the screen before the dragon. Now, in any percent, you don't. There is a silver fortune doll cat on the screen before the dragon, and you don't need to get it in any percent. So in the TAS, there's a Macquarie slash that you do out of the coffee shop there, or the tea house, and it slashes you right to the door of the tourist building where you talk to the lady and she goes on top of the dragon. But in 100%, you have to collect this cat. And this Macquarie slash, it goes farther than Goemon's Macquarie slash. Because Yai's slashing animation takes up more frames. In the 100% task, because you have to get that cat, you can actually use Goemon with his slightly shorter slash distance to get the cat and then slash again to the tourist building. And that's why he uses Goemon here in the 100% task for that slash. And he picks up the cat and he skips the animation of Goemon celebrating the fact that he picked up the cat. Pretty interesting tech there, pretty cool to get that explanation straight from Much. That's something I wouldn't have figured out on my own. That's something I didn't know about the task. So that was really cool. I'm really glad I was able to hear that explanation. そうですね。続きます。はい。この会話が終わったらもっこりスラッシュ祭りでどんどんコンピラ山をもっこりスラッシュで登っていきますので。So he's climbing Compira Mountain with Macquarie slashes. すごい。赤のなんていうの？Use the gate. Use the red gate. The Japanese red gate. レッドゲート。そう。超速い。このタスは全部の放射点、入っていますか？いや、それが入ってないんですよ。入ってない。そうです。ルールがない。そうですね、RTA も。そうなんですよ。地図上にコリュータのマークをほらお店に行くと地図にコリュータのマークがつくんですけど、それは考えてなかったんですよ、実は。
だからやってないっていう。 So let's thing here. ああ、お茶店入ってた？お茶、さっきのさっきの。さっきの、コンピラ山の茶店は入ってなかったですね。ああ、そう。このスクリーン、前のスクリーンは地図バグできるから入れなくてもいい。あトーサスラッシー、盗撮。難しい。すいません、ちょっと分かんなかったです。すいません、早いビデオから説明グリーン。So we're getting a little flustered here. There's just way too much going on for us to explain every single thing. I hope you're watching and having your mind blown by some of the things that are going on in the video. RTA 欲しい。はい。Do that bridge slash in real time. あ、エニパ TAS、はい、おじいさん話しなかった。話してないです。あ100% は話しますけど。すいません。聞こえない。100エニーパーセントではそうですそうです。お姉さんの方に話しかけますね。エニーパーセントですと。そう、赤の着物の。そうですそうですそうです。すいません。トラブルがありますと。Sounds like his mic is cutting out a little bit. But in the any percent TAS, Mach talked to the lady in the red kimono. That was something a lot of runners, all runners used to do. You have to go into that coffee shop and talk to someone to trigger the next event in the game, which is the mini Ebisu mini game. Very important for the run. And we used to talk to the lady in the red kimono all the time until I don't know who discovered it, but it's faster to talk to the old man. And so in the old TAS, even in the old TAS, he talked to the red kimono lady. And now in this, we all talk to the old man. Progress to get the mini Ibis slide. We'll probably see another Macquarie slash soon. I know that he. Yeah, Czar also did that too. Yeah. There's a Macquarie slash from the ladder into that loading zone. Unfortunately, it sounds like we've matched for the moment. But he's free to type in chat. ですね。オールドおじいさんに変えた理由があって、ニコニコ動画、ニコニコビデオにエニーパーセントタスを上げたんですけど、そのコメントでおじいさんに話しかけてもいけたよっていうコメントがあったんですよ。でそれで初めて気づいて、そっちの方が早いじゃんっていう風になって、だからあれ聞こえます？聞こえます？あら、少しだけ。おかしいな。ですね、もう一回言いますね。なんでおじいさんに話しかけたかっていうと、ニコニコ動画にそのエニーパーセントタスを上げたら、赤い着物を着たお姉さんよりもおじいさんに話しかけた方が早いんじゃないっていうコメントがあったんですよ。で、はい。コメントの人の名前覚えていますか？
匿名ってあれなんですよ、誰かわからないんですよ、ニコニコのコメント。 Right. わからない人ですね。知はいらない人。はい、知らない人なんですよ。それで初めて気づいて取り入れたら早いみたいな。はい。のミニゲームはヤイちゃん使ったから、はいはい、笛もっと早い。うんうんうんうん、そうですそうです。ヒール。So he just did the minigame to get the Abyssmari glitch, but in 100%, you have to fly to Hagaremachi or Oedo Town right after getting that glitch fastest for the route. And so you do the minigame as Yai by holding C down, and you have a frame to change to Yai for the minigame. Nice Makori slash there to get that cat. Very swag, very cool. This stuff is insane. And then mini and she slides all over the place. あ、ダンゼルさん、 TBA はい。ちょっと重要なことに気づいて、この今再生してるタスの、ファイルが途中で途切れてるやつで、全部流れないやつなんですよ。なんで一回、ファイルをちゃんとしたものに変えても大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？すいません。ちょっと、はい、さっき言った多分ちょっとわからなかったでも、はい、大丈夫。大丈夫ですか？キリがいいとこになったら、じゃあ止めますね。ジョッシュさんもいいですか？すいません。ジョスさん聞く。はい。タスのファイル、はい。ちょっと、はい。ちょっと質問、多分わからない。もう一回お願いします。はい。タスのファイルが、これ、タスのファイルが、途中までしか再生されない、途中までしかプレイされないファイルなんですよ。途中までのに、はい、多分わからない。なるほど。途中がですね、not all、 全部じゃないんですよ。セグメント。はいはい。なんでちょっと交換入れ替えても大丈夫ですか？みんな欲しい。トスさんも大丈夫。絶対大丈夫。大丈夫ですか？はい。すいません。ありがとうございます。その時になったらちょっと入れ替えますね。ディスコード、いいところ。はい。Wow, look at that Makori slash from the signpost at the bottom of that mountain to get up here to the Itako, which people are arguing. Itako no imi eigo, mina, ちょっと喧嘩する。魔女。はい、そうです。いや、魔女じゃないや。魔女。そう。英語の言葉、難しい。Itako。英語がないんです。そっか。そうですよね。違う言葉がいい。No, 違うで、俺の言葉は正解。あなたの言葉違う。ちょっと喧嘩が。So this is the Itako, which, when I look it up, it translates to necromancer. The English version calls her a witch. Yeah. はい。大丈夫ですと言った。はい。ありがとうございます。何でもいいできる。そっか。じゃあ、この次に人形変幻術取るんですよ。で、人形変幻術取ったら金の招き猫取って貝の街道、さっきの富士山にまた戻るので、その時にファイルを変えますね。
換。あ、はい、交換。この後に、八重ちゃんの笛で、富士山に戻るので、そのタイミングでファイルを交換します。So he wants to share files for this mermaid portion of the task, just this segment. Right here, yeah. What he's talking about is the strat used to get the cat doll in this portion of the task, and it really is insane. So we'll see what I think he might be doing something. Trading that. Yeah, let's see if he does it now. Yeah. Yeah, behind the waterfall. Like, that's crazy. That's just so crazy. Like, to get that in the normal gameplay, you have to, like, go underwater and go down a tunnel and then around and behind the waterfall, and it takes so long. Yeah. どっちだったっけな、これかな。 So that strat there is absolutely insane. えーっと Maybe because he got really excited about it, and it's hard for me to understand much at this point. I think he might be like trying to say that that's something he wants to get people to do in runs. You see his mouse cursor up there. I think he's trying to find the file. Yeah. Okay. はい。はい、これで多分大丈夫かな。何でもいい、大丈夫。これはあなたのプログラムです。あ、なるほど。ありがとうございます。はい。Show off how to do the. He's going to share with us how he did that. I think. I might be misunderstanding. And look at that. So he flew back to Fuji. What is this? Kai. And then got that one with more Macaulay slashes from map glitch. いいですよね。 When a map glitch gets, yeah, just amazing. ポンってサウンドシック。Yeah, that's crazy. So that's the Macaulay slash where you can actually control whether you go vertically up, and he makes his way all the way here. That's just so fast. And here he's doing this to get the silver weapons. This is not something that's obtained in an RTA 100% run. This is a separate rule set where he gets the medium upgrade as well. Axe upgrade, weapons, power up shita. パワーアップした。 He gets the eye spinning sword, and that can. This is something that's like never ever used in an RTA, but the eye spinning sword can actually do stuff. Let's see here. Mawaru no katana. はい。あれで、そうですね、はい。ラッキーキャット、フォーチューンか、フォーチューン取った時の、アニメーションをキャンセルできます。 Okay, はい、わかりました。はい。 So he's saying you have the spinning sword activated when you touch one of the cat dolls. It skips the animation of collecting the cat doll, and you can go right to the flute. Play the flute. これもチェーンパイプ。 So Zar. あ、すみません。続けてどうぞ。大丈夫。大丈夫ですか。その今の剣シールド、その刀をくるくる回すやつと、チェーンパイプのタイムセーブですがね、あれはどっちともそんなに、時間節約、タイムセーブはできないと思ってます。 So he's saying that if you were able to get the chain pipe really early in an RTA, you might actually be able to use the chain pipe to save more time than it would take to collect. Certainly in this TAS, I think that's the case, because you can use the chain pipe to warp all over the place. But in the board animation skip, it doesn't save enough time to warrant the collection of the silver weapons in an RTA, for example.
And that Macquarie slash to get into this section of the Japan Sea was nuts. That was a crazy one. Some stuff in this task that you can use, even in any percent. このタスは多分新しいのことをはい、あ、いっぱいしてます。多分 RTA 新しいことを使える。多分はい2%多分使える。あでも多分無理じゃない。So what's this? Cheese bug? ー、うん、 Cheese bug. うん、 Holy shit. Wow. Okay, so that's a new way of navigating through the submarine there. Oh my god, that was crazy. So he map glitched so that there was no water, and then he Ibisu slided into the wall, and then when and then he like jumped and did a Macquarie slash, and then he like traveled up and through the out of bounds into the area to get to this part of the castle. Just super fast. And that's the Yai Bazooka. Required only in 100%. The extra parts of the dungeons that you don't get to see in any percent. Very nice use of that mini Ibisu cubbyhole that like almost is like not even necessary to go to it in casual playthrough. Like a lot of people probably have never even seen that cubbyhole, even if they've beaten the game. Just get through the game. There are no silver fortune cats or gold fortune cats in this castle because when you beat this castle, you can't go back. So they didn't put any items in here other than the bazooka that you had to collect while you were in this castle. No cat dolls in this one. He loves this submarine. So みんなはサブマリンの音楽みんな大好き。おー、もう自分も大好きです。Max says he loves the music in the submarine too. いや、段階、1段階目、2段階目、3段階目、まあ、バージョン1、バージョン2、バージョン3っていう風に、音が足され、増えていく感じがたまらないですね。すごい好きです。そうそう。みんな好き、そんな感じ。あ They're saying ー、 that in おもちゃ城もとミュージカル城も he's saying that in the castles, you go through the dungeons and like the music has 3 different versions. The simple version, you get farther into the dungeon 2. You get deeper into the dungeon, you get version 3. He loves that like slow build of music in the castles. I totally agree. I also love that as well. One of the really smart uses of the composers in this game to have the building themes in the dungeons as you get further into it. That's actually like referenced on Wikipedia for this game about how the music was developed. Okay, I want to explain. He paused the game to skip 2 large portions of dialogue during that cutscene. Frame perfect pause, and you can skip some dialogue. There was another pause right there. So 3回のポーズ、3回目のポーズは、はい、時間セーブ、あわかりますか？ー、はい、少しセーブできますね。普通だったらセーブのテキストが出てくるんですよ。キーンって言って出てくるんですけど、最後のポーズをするとそれを飛ばすことができる。スキップできます。そうですね。時間飛ばせますね。ここから、自分は any% の
入力ファイル、データ、入力データ、なんていうんですかね、any% データを、コピーして、使ってます。はいはい。練習します。なんで、ここの動きは、any% と全く同じですね。はい。はい。いる。もう一度何秒ぐらいかかるセーブと思います。さっきの、テキストですか？テキスト。はい。爆弾テキストだけ。あれは、何秒だろう。いや、ほんとフレーム、何フレームかですね。セーブできたとしても。何フレーム。うんうんうん。そう、何フレーム大丈夫。うんうん。そう。少ないです1秒よ。の1秒。少ない。少ないです。Yeah, that third pause, Czar, saves less than 1 second. Worth it. In an RTA. RTA は1回目の2回目のポーズはい。する。3回目のポーズ知らなかったから。なるほど。はいでも多分少ないそう。そうですね。あんまりないですね。ポーズ。ジョシュさんtotally worth it どういう意味ですかこれ？頑張ってください絶対できるやんSo again, yeah, this strat, okay, this boss, the strat is, if you noticed during the auto-scroller for this impact fight, he didn't touch any of the buildings or any of the rocks on the ground and stuff. And that's because during the auto-scroller, touching those items makes your health go up for this fight. And this fight has a property where when you get the boss's health down to 1200, or if the boss gets your health down below a certain number, you will go under the water and fight the boss in his second phase. And so he goes underwater at the beginning of the fight, normally, and then you have to grab him, bring him up, pull him down to less than 1100, and then he'll pull you down. And then you fight him down there. What Match has done in the task is he's started the fight with less health than the amount needed to have Taisamba bring you underwater. And now, to accomplish this, he had to dodge pretty much every obstacle in the auto-scrolling section. And to dodge all those auto-scrollers is pretty much TAS only. I think DCX has claimed he has accomplished it once. And if you do this, you lose frames doing this because he had to hold down to like move around objects in the auto-scroller, and he had to slow down in the auto-scroller to get his health low enough to start the Taisamba fight at a low enough health to be pulled underwater. But the amount of time it saves overall was higher than the amount of time he lost in the auto-scroller. So this is a very unique TAS-only thing that we've looked into for RTA, but so far it's not considered worth it to try and manipulate the boss to pull us under the water immediately. ちょっと長い説明した。はい。タイサンバニー喧嘩のタスのことは、本当にシンプルじゃないから、はい。長い説明しないとみんなわからない。そう。なんで急に水中海にそうですよね。絶対みんななんでってなりますよね。そうそう。Okay, so now in the Ghost Toys, he did this cool thing where he math glitched Makori slashed the glass chamber of the crane game so that he could turn the crane game on very fast, and he doesn't have to skip as much of the castle as an any percent run. So because he does need to collect all the dolls, so we're seeing a slightly different route from an any percent. But this is still a task, so we're going to see some stuff that is literally impossible to do by a human.
like that slash right there. Zaru さん、質問があります。はい。特にもっこりスラッシュ、ドアの上、ドンドンドンのこと、どんどんどんですか？どうする？上下。上下。スラッシュ。どこのことですか？ドアのスラッシュ。ドアのスラッシュ。ドアのスライド。はい。オッケー。あれがですね、まあ、あれはね、あれなんですよ。なんて説明したらいいかな。ドアに入るじゃないですか、こんな感じで。そう。で、どんどんなってる時に武器を振るんですよ。で、武器を振った武器を振る。で、終わりのフレームに1フレームだけ、動きながら、武器を振れるフレームがあるんですよ。1フレームだけ。特別なスペシャルフレームがあってで、そこを活用するともっこりスラッシュができる。そこを使うと多分 RTA 無理そう。そうですね。やったらThat one's particularly fucked. もしも、このもっこりスラッシュができる人がいたら僕はもう尊敬します。神だと思います。He thinks only a god could get it. なるほど。いるやん。このボンボンボンヤッホー。そうそう。Oh, すごい。Whoa, holy shit, dude! Jumping on those ropes, I know I'm a little delayed. Those ropes were fucking fantastic. So, HP いっぱいあるからデスルーラーできないと思うんですね。そうなんですよ。デスルーラーめっちゃ遅い。So of course you cannot run in that room because he's got a million billion hearts. So his method of tassing his way back across the room, damn awesome. That was really cool to see. Rope jump, リオ幅すごかった。ありがとうございます。両幅。日本語なんて。マーメイドになった。はい。スライド。はい。そうです。あれももっこりスラッシュして水中水に入って変身すればできます。チビエビスンもできますか？チビエビスンはどうだったかな。タイムセーブじゃないと思う。多分できなかった気がします。どっちだったかな。多分できないです。スライドお菓子みたい。So crazy. いやー、これは本当クレイジーだと思います。自分でも。Fine ball. Very nice balls. やった。I thought beautiful balls. Diardini would be proud of those balls. Nice. Bio haba. Nice. コメントのヒント面白い。
ビアディーニさんはビリヤード部屋は同じできる。え同じ絶対そんなあれ実はあそこのビリヤードなんですけど、たまに小判とかで、まあ、攻撃したらポストに向かって行くじゃないですか。弾を打ち返すと、まあ、ポストに入るじゃないですか。あの時にスティックを違う方向に傾けると、その傾けた方向に、ボールが飛んでいくんですよ。ああ、はい。 He's saying like the balls. Yeah, he's like explaining how he did the balls strat actually, and it is kind of interesting because like there's sometimes the balls when you hit them with a coin they like jump towards the hole, and sometimes they like slowly go towards the hole. So he had to manipulate that. Okay, Saki no boss. はい Any patas はいもう終わりもうすぐ後でこのことをはい見つけたマチさん。はい、そうですそうです。 After the any percent TAS was released, Match discovered a strat to keep the boss for this level vulnerable much longer by like walking slowly around it and attacking it while without it being able to like turn back solid and do more attacks. So that's pretty crazy that he was able to do that in a TAS and just keep the boss rotating around and whacking it before it could do any attacks. And yes, it was very swag to do the flute. I actually have done the swag flute in a run before. Did you know that? Oh, Machi-san. はい。最後の笛の弾けるボスの後で。はい。私はできた。できました。おお。できました。あれ、もう倒した瞬間、そうそうそうそう。あれこのポーズは多分1秒ぐらいセーブだけ？そうですね。だいたいさっきのもセーブのテキストを、消してるんですよ。スキップしてるんですよ。なんで、まあ1秒ぐらいですね。As in after the Ghost Toys boss was defeated, he paused to skip the dialogue. That dialogue skip saves about 1 second, and he's actually saying it could save more than a second if you're really bad at canceling dialogue with the A button. So saves about a second. Czar, get pausing, get to it. A pause only takes about 4 seconds, right? So if you fail it, you know. And of course, there was another silver cat doll pickup where he had the Kurukuru katana, or the how the fuck do you say that in English? The spinning fucking sword, and he did that to pick up one of the cats without a without an animation, so he could play the flute right after. Nice slide. So there's a cool slide. You can pick up that cat, change to Yai, play the flute, get out of this town. Erachamura. Yakupa no play wa Erachamura no genki ongaku 聞こえるから、100% の人好き。なるほど。確かに元気ですもんね、音楽が。わかる。と、違うエリアの音楽聞こえる。例えば、大きいの木。砂のエリア。そうですね。確かに。あと、あと、なんだ、九州が飛んでいくやつ。いや、カットシーンや。シネマ。そう。九州のシネマ。そう。音楽も良くないですか？かっこいい。そう。なんていうの？声、アクティングや。ゴエモンのお姉ちゃん。そう。子供の時はみんなこの
みちゃん大好きだった。でも、エニパーのRTA 聞こえないぞ。100%いいカテゴリーと思います。そうそうそうそう。そうなんですよね。あ、おみっちゃんないのかっていう風に思う人が結構たくさんいて。そうそう。ナイス。That's cool. OK。うん。ごめんなさい。いい。このタスはすごく早いから、うん。多分全部のことを説明あする。ーうん。そう。難しい。That was crazy. Did you see yes, kappa, kappa, kappa. Everybody loves kappas. So when he entered that room as Yai, he shot the bazooka where the cat doll spawns. Did anybody else catch that? That's really cool. That might save time in an RTA as well. You just shoot it with Yai. Really cool. そう。 Lovington, I'm a runner of this game. I'm a runner of the any percent category, and joined with me is the creator of the TAS, Machi-san. Animation skip with the Kurukuru Katana. And you talk to her so that you can get the mini game for Sasuke, I think. Or yeah, this gives you the gold key to unlock the jumping mini game. Right. So I was speaking Japanese with Mach earlier. So if anyone wants to know what we were talking about how a lot of runners of this game love the 100% category for its fun value in showing off more parts of the game. Oh, nice. Czar already shoots the cat. Okay. DCX didn't do it in the marathon today. He did the 100% and he didn't do that. He walked all the way up to it. But yeah, Czar or Mach and I were talking about how we really like the 100% category and how a lot of runners like it because it shows off music from the game that the any percent category doesn't show. And it shows off the cutscene of Omitsu being kidnapped in Kyushu, which I always really loved as a kid. And it's nice that there's a category that shows it. So that's what we're talking about. Right now, he's finally sliding up to get the cucumber. He had to talk to the Kappa first before giving him the cucumber. And then he had to talk to an NPC. And then he had to talk to the priest to unlock the Sasuke jumping minigame later in the game, later in the run. But then he could buy the cucumber, and now he can give the cucumber to the Kappa. So in any percent, this is done very differently. Since we don't need to do the Sasuke minigame at all, you can get the cucumber first and skip having to talk to the Kappa twice, skip having to talk to the NPC. You don't have to unlock that minigame. Just go here, and you get this dialogue. Yeah! And you give the cucumber to him, and then he goes away. So you get like 10 seconds of Kappa in an any percent run. So in a 100% run, you get more Kappa. Dizen no mokori slash desu ka? はい。違う。Oe zazen machi slash. ああ、この次ですね。RTA できる。ああ、ここもですか。やばいね。はい。これと3つのスラッシュできる。いえ。ここか。Slash into the coffee shop. I'm watching from behind. So he double slashed into the coffee shop and then exited. It said a travel flag, and then he could get a third slash up the hill into the tree. So we're seeing, and wow, that's some slashing. Yeah, so I know I'm a little bit delayed, but I'm seeing a lot of crazy stuff right now. Yeah. They're absolutely crazy. In any percent, we do some of those slashes. And the double slash I'm talking about is where like you slash from a door, and then after landing the slash, you can do another one. And that's something that we like to call the Berdini double because he can do it on console. I've also seen Claude do it in practice. Nice animation skip by using the spinning swords again. We picked up one battery, and TAS はデスルーラ無理ですね。RTA100%、スナのエリアデスルーラする。そう、デスルーラするよりも、もっこりスラッシュを使って、大きな木
のところに行った方が早いんですよ。 So because he's done so many Makori slashes, he hasn't had a chance to take damage and lose enough health to do a death warp on that sandy dune area. Whereas in a 100% run for RTA, death warp there, so you don't have to watch the dragon cutscene. But also, he entered that coffee shop. He gets there. Yeah, it's all really fast with the Makori slashes. So it's much faster than taking a death warp because he's using crazy TAS strats. That's pretty much all you need to know. The word for death warp is Death Saruda. Alright, nice. Shinema time. So there's a glitch you can do to like fool around in this cutscene. Let's see how he does it. Sasuke wa fan no ichiban daisuki character. あー、自分も子供の時は一番好きでした。あ、子供の時、yeah, chill, yes, wow, 私も子供の時は一番好き。うん。サスケ。うん。もう絶対サスケしか使わなかった。said to me that when he was a child, he thought Sasuke was his favorite character, as did I. We have that in common. And he also says that now, in any percent, nobody uses Sasuke at all. Just step aside for a moment. I'll be right. Like I'll need to take a moment aside, but I can be back really soon. すみません、ちょっと。はい。ちょっと待ってください。はい。ちょっと BRB そうです。Alright, I'll be right back. はい。Enjoy the TAS. It's crazy. More Makori slashes coming. そうですね。どうしようかな。もっこりスラッシュ。ダブルかな。ダブルもっこり、いや、ワンか。で、ここは、ノッチズバグ。ここだとね、そう、フリーズしちゃうんですよ。フリーズ。サンクス。はい、ただいま。あ、おかえりなさい。ここも、はい、ほとんど集めるだけと思います。アイテム集める。何を集めるですか？アイテム。ああ、そうです、そうです。招き猫。そうです、そうです。そうですね。このセクションだ。OK、このミニゲーム、タイマーは最後のはい。ナンバーは何ですか？ So what's the number going to be at the end of the mini game? What are we going to see at the end of this section? Let's find out. Falls off! 倒られた。面白かった。いや、ザルさん、クレイジータワークライム。昔タワー登った。That was crazy. Perfect jumps. そう、多分ほとんどのジャンプは1フレだけがありますか？そうですね。確かそうだったような気がします。さっきのミニゲームは通常プレイとは違ってなんか滑るんですよね。滑るから結構、フレームはあったかもしれないです。でもちょっと詳しいことは忘れました。And that's the Benkei skip. やっと Benkei skip. やっとですね。Sasuke doing a Benkei. Sasuke doing the Benkei skip. When do you ever see that? When do you ever see Sasuke doing the Benkei skip in this game? That's awesome. Kame no Ishii. ワープする。
あ、新しいバグ見つけたですね。ああ、はい。あ、亀石違うワープ見つけた。そう、Discovered a new rock. Yeah. Match discovered the wrong warp in Goemon using the rock. I'll let him explain it in Japanese and then I'll tell you. はい、なんか、そう。違う石ワープどうする？ですね、なんか、その違うワープというよりかは、ワープとワープを一緒に一緒にしたかったんですよ。なんて言えばいいかな。ヤマト、さっきの50のタワーに行くワープと、淡路アイランドに行く方の、ワープ、この2つをはい、その2つとも起こしたかったんですよ。で、それでできなかったっていうオチですね。できませんでした。同時ワープ。ゼルダの時のオカリナで言う、ロングワープみたいなことをやりたかったんですけど、チャレンジしてできなかったです。難しくない？ですね、難しいというよりもできなかったです。本当にフレームで同じにした、同時にワープに入ったんですけど、それでもダメでした。そうそう。いや、ダメですね。はい、タイムセーブがないんです。はい。Yes、もちろん。そう、みんな分かっている。でも、はい、ワクワクニュース。ワクワク。ゴエモンはロングワープがあるから、はい。exciting discovery. はい。exciting. So, yeah, there were some more mermaid slides, Blaze. We explained those before. During a Makori slash animation, which you might be familiar with, where the game zips you really far throughout the game, what you do is, man, I'm getting tongue-tied now. Too much switching between languages, I think. I'm not a professional. So you perform a Makori slash by going into a wall or an object and slashing as it tries to push you out, and it gives you extremely high speeds. And during those high speeds, you can transform into the mermaid, and that allows you to perform slides across the higher levels of the game, like up in the air. And you get to do some amazing stuff like what you saw earlier. And we were talking, what I was talking about with watching Japanese was that there's a wrong warp in this game using the turtle rock. What you can do is move the rock in one direction, and it's supposed to warp you to Awaji or Yamato Shrine, and you can get it to switch the one that it's supposed to warp you to by pulling the rock in one direction, playing the flute to freeze time, walking to the loading zone of the area, playing the flute again, and then walking outside. The game will wrong warp you to the area that the turtle rock thing you pulled was supposed to do. And it doesn't say that. He was saying, like, because it doesn't save any time, you shouldn't do it. This isn't the same as the discovery of the Ocarina of Time wrong warp. Match actually referenced that just now, the Ocarina of Time wrong warp. But I told him just now also that I think it's very exciting news that he discovered a wrong warp in this game. And look at that YOLO jump without even slashing. How crazy is that? フェスティバル上のジャンプスラッシュ、はい、しなかった。ジャンプスラッシュ。フェスティバル上のジャンプスラッシュですか？フェスティバル上のジャンプスラッシュですね。どこだ？さっきジャンプ。金の鍵。はい。金の鍵の部屋。はい。あそこできたか。ジャンプスラッシュ。広いジャンプスラッシュ。RTA の人はいつもジャンプスラッシュするでも、はい。スラッシュできなかったジャンプだけですか？はい。そうですね、なんかギリギリだと届くんですよ。
Oh, chain warpした. Ah. It's another chain warp. うん。そっか、ここでも使いました Yeah. ね。うんうんうん。かっこいいよな。あら Nice jump slash with Sasuke there as well. Slashing to get across the end of the room, and we still have to collect a few things. This castle has a lot to do in 100%. Lots of items. There are cats. Cats. Has he gotten them yet? I think he's about to get them now. There are 2 cats that Now, you're not, in a casual playthrough, you're not supposed to have already unlocked Sasuke's high jump ability before this. He actually did some sequence breaks in the game to obtain Sasuke's high jump before entering this castle. And there you can see he just used it to skip through this entire area and get these cat dolls without having to do any of this platforming. And the Ice Kunai as well. That's the Ice Kunai power-up he just picked up. You know what's interesting is that as a child, I used to play this dungeon and I wouldn't have had high jump because I didn't know the glitches that were required to obtain it early. But you can actually still get that cat without high jump casually. And so you can collect every item in this castle on your first visit without using any glitches. And as a child, I used to do that. So I would never have to backtrack to Festival to collect the cats that I'd missed. Which the game clearly intends for you, or the developers clearly put in puzzles that required the high jump, but just barely you can make the jumps without them to collect things like that cat doll in the Ice Kunai room. So, Kori Kunai はい。ですね。招き猫があります。スーパージャンプがありますから、めっちゃ、ショートカットができるってことですか？そう、ショートカットできるから難しくない。子供の時は私はスーパージャンプがないでも、この招き猫をゲットできます。ギリギリジャンプできる。そうわかる。自分も子供の時にあれ飛行の術がないと取れないと思ってたんですよ。でもダンゼルさんが言うようにジャンプだけでも実は取れるっていう仕掛け、そう、10歳ぐらい時はできた。10歳ぐらい覚えてない。マジか、すごいな。いや、自分分かんなかったですよ、小さい頃。はあ。そう。さっきのボス始める、OK、このボスは新しいことする。そうですね。What's happening here? 飛行の術を使って無理に武器2の攻撃を当てる。マイクのトラブルだね。あら。新しいことはその飛行の術を使って、レベル2のウェポンを当てる。This is actually one of the streams. Match keeps cutting in and out. I'm really sorry about that. Here's another pause to skip some dialogue. But I actually watched Match making the TAS, and one of the few streams I came in to see was him doing the boss fight for this castle that you just saw. And what he does is he gets double damage because he has level 2 weapons. And apparently, if you hit the boss on the highest pixel of your jump, you do double damage or something like that with level 2 weapons. So that's why he used Sasuke, because he could do the high jump.
If Mach can try to explain it, I can try to translate it, but it's a really complicated strat that he used that's new to this TAS and kills the boss faster. And I do believe it requires Sasuke and level 2 weapons. Because wouldn't save enough time to make 100% faster in an RTA. But if we change the rules to make them required, there are strats that could be used involving them. So this is cool. This is a 100% slash that I think has its place in RTA. I don't think it's been used in a 100% run in RTA. Zar, you can correct me if I'm wrong. The slash out of the cave, that's a great one that could be used to get to this cutscene that you're about to see. Without using the flute or without walking as far. This cutscene is great, by the way. Omitsu's carrying these dumplings from Hagure Machi, and Goemon and Ibisumaru were like, how did she get here? We had to fight all these monsters and go through all these dungeons. How did she walk here so easily? And Ibisumaru's like, she was holding these dumplings the entire time? And then Goemon's like, well, I guess Omitsu is a tough girl after all. And then she gets kidnapped and taken into the sky. すごい面白いシーンだな。面白いんですけど、この後がねちょっと怖かった。でもちょっと悪いからいつも笑ったよ。ああ、わかる。この島は難しい。自分わかる。自分が住んでる島なんですよ、ここ。I live this island. In Kyushu. Yes. So Match lives here in this place that is getting sucked up in Bye outer bye. space. Match lives there. バイバイ。鹿児島ですか？あ、いや、バイバイ。熊本です。熊本行ったことがある。本当ですか？今、西宮住んでいます。兵庫。あ、そうなんですか。おみちゃん。西宮。はい。4年前は姫路引っ越しました。カナダから日本に引っ越した。そうなんですか。そう、4年ぐらい日本に住んでた。マジか。大阪、神戸、兵庫。リップ、バイバイマッチさん。Refresh the stream here. It's his video. Okay. We have a little buffering situation on the TAS here. リップ。止まった。あら、止まった。こっちのタス止まった。What? ちょっと待ってくださいね。おかしいな。Kyushu internet, man. It's because Kyushu got sucked.
Kyushu. So he was like, actually, I didn't explain the Japanese book because he told you all in English. He lives there. But we were also saying, I was like, I think this cutscene's really, really funny because Omitsu's walking across the entire country with the dumplings, and then the other guys are like, wow, that's amazing. And Match, right after that, Match was like, yeah, it's funny, but then it gets really scary. And I was like, oh, it's scary? I mean, yeah, it's scary, but the animation is really like crummy, and it looks like the island is being squished into itself. And then he was like, no, it's scary because I live there. So it was a pretty nice conversation that he and I just had. All right, we got OBS back up. As soon as Mach is able to start the run again, I'm sure we'll continue, and we'll get to see Mr. Saturn in all his glory. あ、準備できました。はい。すみません、じゃあスタートしますね。はい。はい。Josh, get that timer going again when you see the video start. Very, very nice, you guys. Well done. Nice recovery. And then it buffers immediately. So, is he still in the call? Yeah. あ、よかったよかった。ちょっとOh. Mic の音聞こえません。マイクの音。あ、ちょっと聞こえました？なんとかました。あ、よかった。あ、大丈夫。ビデオ大丈夫。はい、スーパースタイヤ人ゴエモンゲーム。そうですね。ちょっとまたこっからになりますが。はい。ちょっと。Wow, wow, this TAS is really fast, you guys. This is definitely a world record. All right. Apple's name. あ、コリュタさん。はい、いらっしゃい。配信見ますから。ありがとうございます。コリュータだ。うん。日本人見える。うん。この放送、日本人は。はい。
Hello, stickers. Where's a good one? This. Okay. 2回目。So. はい。やいちゃんどうする？やいちゃん。どうやってやいちゃん使う？地図バグですね。地図バグしてキャラチェンジすれば使えます。西田のザールさんの敵は名前なんで？親方様ですね。意味わからない。ちょっと電子辞書もう一回言ってください。はい。親方なんで、英語で言うとボスみたいな。そう。マスターやね。マスター。そう、英語の人はこの敵はみんなミスターサタンと言った。マザーシリーズのミスターサタン。ほんまに似てると思いますから。ミスターサタン。ミスターサタン。マザー。似てるじゃない。はい。あれも日本語で言うと確か違うんじゃなかったかな。完全に舐めてる。日本語の名前多分土星さんじゃないかな。土星さん。ちょっと待ってください。はい、土星さんです。はい、これ歌知ってる？知ってる。似てる。カタカナのローマ字はメティア似てる。メティア。土星さん似てる。親方様。ミスターサタンの英語で。土星さん。知らなかった。それ知らなかったです。なるほど。サタンは宇宙の分。宇宙。ちょっと待って。宇宙人。はわかる。サタンは土星。宇宙のはい。プラネット。はい。そういうことか。土星はサタン。はい。サタンさんは土星さん同じ名前や。面白いやん。なるほど。自分悪魔の方のサタンだと思ってました。サタンっていう。で、そう。あっちの方。Okay. For the English speakers who can't understand what we're saying, the enemies that you fight during the mini game where you throw the boxes to get the power up for Goemon are called Oyakata-sama, which means master. But I'm saying they look like Mr. Saturn from the Earthbound series. Now, for a second, Much didn't know what I meant because he didn't know who Mr. Saturn was. And the Japanese name for Mr. Saturn is Dosei-san. Dosei means Saturn in Japanese, so it's just a literal translation of the name. And I happen to think that Oyakata in Goemon look a lot like Mr. Saturn. 確かに言われてみて気づきました。岡谷勝ち時は、fucking Mr. Saturn, motherfucker, Mr. Saturn. Mr. Saturn の送られる。まあ、そうですよね、もう嫌ですもんね。生産大嫌い。いや、なる。わかります。
特に恵比寿、チビ恵比寿のゲーム。あ、うん、バンバンバン。いや。すごい。 Ice could I get that? That's amazing. So much amazing stuff going on in this castle right now. McCoy slash for a TAS warp there. Nice jumps to get onto these platforms. With the super jump. あ From Ebisu slide Sasuke ni kawatteる. あ、うん、 Super jump. Very, very nice strat. Zar, do you use that in RTA? 多分ザールさん使う。あ RTA で。あ、あれ自分も好きです。あのスタートは。 Match loves it as well. He loves the strat as well. Cool. Very interesting slash to get that mini cats. I'd imagine that does not save very much time. 1秒ぐらい ?2秒 ああ、スラッシュ。どうだろうな。いや、多分10秒とか10秒。10秒ぐらいかな。 No, no, no. 招きキノコの集めのスラッシュ。ああ、サスケ。そっちか。少ない。3秒、2秒かな。Yeah, 3 seconds, 2 seconds on that one. Slide to get the gold weapons coming up. We get to see Monoshiri G-san. 死んでなかったよ。He didn't die. Well, first, 最初おみっちゃん。そう、最初みっちゃんでその後におじいさんに会って死んでなかったの。そう。10年ぐらい。ああ、違う。2ぐらい。チビエビススライドは見つけた。はい。そのぐらい。はい。街のタスがあります。ああ、どれあったか Getting a な。 lot from TAS from Mr. TAS. あ、だいぶ昔だからちょっと覚えてないんですけど。repeat himself あら、 again. あー、一度なんでだなんでだ。 We're so close, you guys. We're so close to finishing the run. ついてますか？ついてないか。Okay. ザールさんは2012年時はマッチのタスビデオを見たことがある。スライドは見つけなかった。スライド最初から見つけた時は、はい。ミュージカル上のスライド、銀色の鍵手に入れる。サスケのスーパージャンプ使う。スライド後で。見つけた。見つけたかな。聞こえない。ごめんね。聞こえません。ちょっとトラブルがある。
物知りじいさん1フレぐらい見えた。ああ、ちょっともう一回そこそうみたい流し直しうん、はい、ますか。お願いします。リラインドしてください。はい。カブキングかな、うんここからかな。お願いします。ちょっと前からになります。みちゃんの方からでいいか。あ、今なった。Alright. Alright. そう、今見た、サスケのスーパージャンプスライド後でのことは、はい。ザールさん、2012年覚えているマッチさんのビデオを見た。はい。うん、合ってたかな、ち覚えるょっと、ちょっと覚える覚えてない。タス使ったと思う。タス使った。2012年いつの動画だろう。はい、これ。ネオモメヤマバックの戻り。テストラン2パート6。はい。終わり。まだ見つけてない時ってことですか。すごいよ。そうそう、スライドまだ見つけてない。はい。ありましたね。No, he remembers. Sorry, he remembers now. Now that we've jogged his memory. This video is really well produced. タス使ったミュージカル上の中に。はいはいはいはいはい。はい。タス作りながらはタス見つけた。スライドを見つけた。誰か。確か、スライドを見つけたのが自分だったかな。いや、どっちだったかな。誰かが見つけたんですよ。自分じゃない誰かが。確か。スライド見つけたのは僕じゃなかったと思います。セルペンthat he didn't discover slides. Czar was saying that Serpent, or somebody named Serpent, was the one. In Czar's Any Percent run earlier today, he explained how when slides were discovered. And I think he said it was somebody named like Serpent or something. Anyway, here we are. We're getting the gold weapons at the end of the task. That's the max upgrade for your regular weapons. Serpent found slides, yeah. So it wasn't Mach. And then Mach was able to finish his 2012 task with the slides after they were discovered. So it's kind of funny how only at the very end of his task he was able to use the slides. I don't think that task from 2012 was ever published, because there is the task from whatever that username is, ZZXZY, on the English version with no glitches pretty much. Nice stair jump there. We're going to collect a few more cats before the run ends. One automatic level up of health. You have to jump through a picture to get it. Pretty hard to find casually. Just gotta know to jump in there. And look at that. Just clipped right into the wall. Didn't even have to slide. What a cool clip. Weapons. A little bit to the music. I'm not listening to that. One last cat down here, I think. Yeah. Do-do-do. Everybody, thank you so much for watching this marathon and being a part of it. Thank you to Josh for hosting it. This has been a spectacular time. That McCory Slash is dope. It is possible in RTA, just not that reliable, so I don't see people going for it very much, certainly not on PB pace runs. Here we have the cutscene skip that we weren't able to see today. Now you saw it. There it is. It skips right to the song. Beautiful shit. Gorgeous nostalgia. Normally I would sing along, but I'm not in sync with the video, so it wouldn't sound very good.
Yes, this TAS is a spectacular showing of all the strats that have come throughout the history of this game's run, and all the people that have worked together to find new strats. And Mach is extremely dedicated and hard work to put it all together into a show that really is incredibly entertaining and shows off just phenomenal skill in saving time in a video game and what is theoretically possible. And it is amazing to see how much time can be saved with what are seemingly humanly impossible glitches at the current time. But I would say 3 years ago, when I was running this game 3 years ago, flashes that we do in the run today were just completely ignored. Blaze, I'll explain that in a second when I finish my thought here. But I'm just saying that back 3 years ago, before the first any % TAS, and by first I mean Match's really good one, the 1 hour TAS from like more than 3 years ago now. Before that came out, we were just doing McCory Slash from Ben K skip, and that was it. And now we've got like 6 or 7 McCory Slashes that are being used in RTAs in any % alone. More than that being used in 100%. Just incredible stuff happening in this game being speedrun. And a task like this that just came out a few months ago, like 3 or 4 months ago, maybe even, I don't even remember when this task came out, but I've only seen it once. This is my second time watching it. And the amount of spectacular tricks being pulled off in this task shows great hope for the future of this game. And the fact that this happened and we can see more stuff happen in real-time runners, pulling off the strats that occurred in the task. If people like Claude come out, Claude, welcome. Thank you for being in this stream. They come out and they see the stuff in the task and they can do it in real life, then it becomes something that you can do with a controller in your hand. You can beat the game. あ、また止まっちゃっ Using た。 the same tricks. 大丈夫。大丈夫。続ける。続ける。インパクトの頭おかしいになった。Almost at the end. I'd just like to continue by saying that, you know, there's no reason to ever think that something is impossible. Applies to speedrunning a video game. Mach has shown us in this work that he's created that the impossible certainly is not. And Claude and others have showed that the things that you thought might be possible only by tool assistance can be done in real time. In this display of this task alone, I've told Mach how many of the strats that he's created in his task have ended up being used in real time, and he has been amazed by that. Every time he said, I discovered that slash, and I can't do it on console. And I'm seeing Claude and I'm seeing Czar do it on console, on the regs, at least in practice, and I think we're going to see more of it in the future. But here we are, we're coming up on the end of the task. Barubera Fight. 別ストラップがありません。配信 Special strats. 配信止まるなよ。Alright, yeah. Let the stream cut before the end. Oh, that was dope. He just shot one of the peaches off at the side before it could go around. And he's shooting all of the peaches before they even spawn! Look at this shit! He got it to 400! The thing didn't even close! Shimenakatta! That was open the entire time. No close on that final bot. Like, that's impossible. That's fucking crazy. RTA, 絶対無理。まあそうですよね。あ
ちょっと止まっちゃった。くー、デトワール。エトワール、エトワールが、こっちの、送信が全くできてない。うん。Cat dolls and how he doesn't have all the hearts. So in Goemon, there are ways to pick up a cat doll without it giving you a heart. ゴエバック、So like if you're holding map glitch and Goebak, ゴエバック。if you're holding map glitch and you pick up a silver cat 通話もなんかな。associated with it, but it will show up in inventory at the end of the game. That's why he only has 19 hearts at the end of the game. He didn't get enough of the cat dolls to count for the hearts to give him the final heart, but he has collected all of the cat dolls in the game, and they will show up after the credits. So I know it's not the most satisfying explanation. Mach probably has a very good one that I can't explain because it's mathematically complicated. But suffice it to say, he picked up all the cats. Some of them didn't give him hearts. He has all the cats. 動いたかな。よいしょ。こっから再生しますね。ちょっと言います。Go ahead. But as we wait to see the finale, I hope you guys have enjoyed. I believe this is the last game of the marathon. So after this, everyone can say goodbye. No, I'm kidding. After this, we've got the man himself. Fucking Red Ninja Josh, the person who put this all together. The beast, the legend of Goemon. Brought the community together to watch this together. He'll be doing a run of Utu Kaizoku Akogingu. Okay, watch. Okay, Detuaro wa Ochinchin ni punch suru. Oh, kick shita. Watch those chin punches, you guys. If you don't know, chin chin punches is a very important Japanese term. It's very culturally significant. Everybody in Japan, they all have to. All right, that was it. Sora bakana. Hernandez. Yes, GG, my man. Thank you. So good, so good. Yeah, Machi-san, はい。何でもいい、言いたい、はい。今、お願いします。はい。すいません、皆さん集まっているところ、ご視聴いただきありがとうございます。いや、途中いろいろとアクシデントがあって、こっちの回線の問題なんですけど、途中で配信が止まっちゃったり、申し訳なかったです。すいません。ただ、こんなにたくさんの人に見てもらえたので、はい、僕も楽しかったです。皆さんも楽しんでもらえてたなら嬉しいです。以上です。はい、以上ですか？はい。はい、ありがとうございます。マチさん。はい。素晴らしかった。このビデオ、みんなワクワクした。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。Thank you very much, Mach, for showing us this amazing run. We've all been extremely excited to see it. Even those of us who we were so excited to see you making it, and then finally when it came out, and then now this debut of the demonstration that you've done at this marathon has been nothing short of amazing. We've all really, really enjoyed it, and we're all very, very glad that you could be here to commentate while we watched it. Thank you so much.
And everyone in the chat, Mach would like to say that he is very apologetic about the technical issues that have occurred throughout the run. And he's humbled and he is very surprised by the amount of people who have come to the marathon to watch this. And he really, really is glad and happy. And he had a lot of fun demonstrating this run. And he's very happy. And he said that's all he wanted to say. So, from myself, Dancel Glovington, and on behalf of Machi-san, thank you all for watching this TAS. And please continue to watch Goemon speedruns. We all love doing it. We're all very passionate about the game as a series. And stay tuned for Josh to see what he can do as the finale. The host, the man who put this on. Let's see what he can do. ありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ次の配信に移りますか。ジョスさんですね。はい。じゃあこの桃山は切りましょうか。こっちの自分で決める。あ、はい、わかりました。大丈夫、大丈夫。はい。そう。信じる。全部の招き猫。あ、招き猫は全部集めたでも、はい、ハートカウントは19ハート、19個だけ。説明、はい、みんなは確かに。わからないの感じ。あ、確かに。はい。ですね、招き猫取ってライフがアップするじゃないですか。ライフがアップするときに、八重ちゃんの笛で移動する、そのコリューターの笛で移動するとライフがアップする前に、移動できてしまうんですよ。そうすると、データ上は、招き猫を取ってるんですけど、実際はハート上では増えてないっていうことが起きるんですよ。なので18個19個しか表示されてないことになります。この説明、説明大丈夫。もう英語の説明終わったよ。もう知りますから説明した。I already know this, so I say to them. Yeah, if you play the flute right after touching one of the cats, it doesn't give you the life up. And so he picked up every cat in the game, but it didn't give him all the life ups, so he ended the game with 19 hearts. That's the long and short of it. That's all that really matters. It like plays a text box that's like, you picked up a cat. Here's a health up, and then the box disappears, and then it goes like, boop, 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 and then you get a heart. And so if you immediately play the flutes, you can skip getting the hearts, even though you picked up the cat. I think they understand. みんなわかります。ありがとうございます。また何かわかんないことがあったら、YouTube に、100% タスを上げてるので、そちらにコメントいただければと思います。すいません。今のも英語でお願いできますか？ありがとうございます。ありがとうございます。みんな嬉しそう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、この辺で、配信切ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。Well,
that was pretty amazing. So, yeah. We're going to try to play my game now after that. It's not possible, but we're going to try. Thank you so much, Danzel and Match. It's beyond amazing. That was just amazing. Everybody thanks you so much. Okay.配信が止まったら、自分たちの声も聞こえないのかなと思ってます。ディスコードのチャットは切りないといけないもん。みんなまだ聞こえる。そうなんですね。あ、わかりました。はい、じゃあ、ありがとうございました。マチさん。みんな、マチさん。Yeah, baby. ありがとうございます。ありがとうございます。本当、ダンゼルさんも皆さんも。本当に、なんだろう。までしてもらって、本当、皆さんがいないとできなかったので、本当に良かったです。ありがとうございます。Couldn't have done this without us. And he's thanking all of us. What a class act, ladies and gentlemen. Mach, you guys. Give it up. Show him some love. Follow his fucking Twitch. Yeah, I mean, do all of that. Yeah, that was amazing. There we go. Thank you, Josh. Yeah, no, sorry, I was here the whole time. I just didn't have it. Thank you so much. I had a great time. Thank you. Arigato. じゃあ、そろそろ失礼しますね。He's got to leave. All right, bye. Okay. And yo, dude, Danzel. Whenever is good for you, I can pop out as well. I mean, whatever, man. I just wanted to say thank you, dude, for doing that. I know that was last minute, but that was rad, and that you did so well, dude. That was both of you. That was awesome. Great time doing it. He said some very insightful and interesting things that I didn't expect about that TAS. Now, I actually think that this experience has made me love that TAS even more than I already did. Oh, I agree 100%. I didn't even know that was possible. No, I agree 100%. That was really amazing the stuff that he said. I hope I was able to relay some of that effect to the English speakers because he really did say some amazing things. No, yeah, that was great, dude. Everything was about that was amazing.